Alô a todos que nos acompanham no canal Japa Rico, como sempre transmitindo diretamente de Hong Kong para todo mundo. E hoje vamos falar sobre dois traders, é uma entrevista internacional. Estamos agora com Humble Trader e Steven Dux. Esse vídeo dá continuidade à nossa série reagindo a outros traders. Sempre quis fazer um vídeo de react sobre a Shay, que é a Humble Trader, e também sobre Steven Dux. E hoje esse vídeo foi lançado algumas horas atrás, dela entrevistando Steven Dux, então eu pensei, nossa, que ótimo seria essa oportunidade de fazer um react. E é uma entrevista, então será focada no Steven Dux. Futuramente também faremos um react sobre a Humble Trader. Então vamos lá. To realize, okay, I need to focus on this one strategy or these two strategy? What kind of specific criteria were you looking at? First of all, I mean, when I went in there, there's a lot of stuff to track. Most people go in with, okay, well, there's a lot of stuff. I have no idea what to track, right? É legal que eu gosto, assim, dessa expressão facial que ela fez agora, né? Que ela falou assim, assim, com aquele sorriso de que a pessoa realmente sabe o que ele está falando e também está lembrando o que aconteceu com ela mesma. Então vamos dar continuidade. So you start narrow stuff down. Let's say we have a ticker that's 20 million market cap, 3 million float. Para quem não sabe o que é float, são as ações que a empresa disponibiliza para o público. Então, retirando aquela quantidade de ações que são somente para insiders ou somente para os funcionários da própria empresa. Então, essas que vão a público, essa é chamada de float. Very similar action, put them together. How much volume they traded to see there's any similar actions or similar behavior. Na verdade, então, ele está buscando padrões. Então, ele vai pegando volume, float, várias outras características de uma ação, de uma empresa, e aí comparando com outras empresas para ver se tem alguma semelhança. Então vai estar descobrindo aí padrões, inclusive usando agora ultimamente com AI, né, inteligência artificial, que está na moda, então isso ficou ainda mais fácil de ser feito. E aí ele explica sobre as estatísticas. Or if it's going parabolic, we'll start going midday, we're gapped up in the pre-market. So pretty much you want to categorize very similar market, very similar float, and the gap up percentages. E aí ele está fazendo estatística até dos gaps. Categorize them into one section. Try to find the conclusion of if volume changed, what happened? If flow changed, what happened? So you kind of put a fixed criteria on pretty much everything, and there's only one factor that's different. I see. So you will be able to kind of tell, okay, next time, similar flow, similar market cap. If the volume is different, I'm supposed to do this. I see. Ou seja, ele está descobrindo as similaridades e fazendo categorização, então dividindo em categorias para aí descobrir e ter um plano de o que fazer, um plano de ação. So you need a massive amount of statistics to find. I think at the beginning. Aí que tá certo, né? Você tem um enorme conjunto aí de estatísticas, né? Então um enorme volume de dados. Só que agora com inteligência artificial ficou mais fácil de você poder analisar. 25 sections with market cap between 0 to 10 million, flow between 0 to 1, gap up over 50%, or market cap between 0 to 20, or flow between 1 to 3. See, this time it's different, but with gap up percentage with 50%. Sim. So you only have the flow difference. I see. And once you only have the flow difference with very similar volume throughout the day, so you can kind of see how much did the spiking percentage changed. That's one method of how to figure out what to track. Okay. Let me sum that really quick because you just mentioned a lot of things. I want to make sure our audience understand your method. The first method you mentioned really clearly. So essentially you're trying to find the first method, let's say you narrow down, let's say 10 stocks that, are low floats, they have similar volume,
and then you look at different categories like the volume, pre-market volume, percentage spike after open, and you look at what they have in common. Yeah. And what's the outlier criteria, whether it be super low float or super high volume that potentially have caused that one stock to stand out among the most. Yes. Sim. E aí você vai procurar o que tem de único, né, que fez daquela partícula, daquela em si, né, daquela ação em si, daquela empresa, de ter uma performance melhor que as outras. Então, primeiro você subdivide, pega todas as que são similares, em questão aí, de acordo com cada elemento que ele descreveu, e aí dessas você filtra e vê qual, né, por que fez, qual é o elemento singular, né, o que tem de diferente que fez daquela ação daquela empresa ter uma performance melhor. Oh, okay. Got it. Yeah. Okay. First criteria. And second is second way to be able to track statistics is you want to focus on volume specifically. Because E aí eu sempre falo para vocês, né, que o volume é muito importante. people are behind computers trading the tickers, right? So Yeah. every shares they trade means one shares. And well, of course, there's algos and hedge fund involved in there. Sim. But you have to think there's one thing that the hedge fund that won't do is they take the flow. So basically, they buy the entire flow. Okay. And first of all, they have to file to the SEC. That's not very convenient. That's what they don't want to do. And second, if you want to pump the stock, you don't want to own the entire flow because eventually, once you sell, you're basically playing with yourself. Yeah, there's no one else to sell to. There's nobody else to sell. Yeah. You need the liquidity. So you do not want to occupy the entire flow. You want to retail to go in there. Yeah. And Isso aqui é uma coisa muito interessante, né? Então, se você é um hedge fund, você é alguma empresa no setor financeiro, você quer fazer um pump, você não vai pegar todo o float, né? Porque aí você vai estar matando a liquidez. Você vai ter que pegar, você vai querer que parte desse float vá também ao mercado de retail. Por quê? Porque se indo ao mercado de retail, aí isso vai prover a liquidez. Porque se você ocupa todo o float, na hora de vender, você vai estar vendendo para si mesmo. E você não quer que isso aconteça, né? and pump the stock up and they sell into the retails and retails loses money. Sim. So once you track enough multi-day runners, there's actually a very similar number that how much money can retail put into a ticker Okay. Based on float or market cap? based on market cap. Okay. Yeah. So that's another way to track statistics based on how to really short into multi-day runners. So in that case, let's say hypothetically speaking, your second method you just mentioned, let's say based on, I don't know, 50 mil market cap, retail can only, let's say from that tracking, retail can only get up to, 10% of that market cap. And then that's the ideal time to short? Yes. But more accurately, you want to be more accurate is you want to use the volume times the average traded price on that day. If it meets the threshold of how much money that retail can pour into stock, that means stock will go down next day. Because basically the stock has reached the maximum threshold that retail can push up to, the Yes. maximum percentage. Yes. É verdade. Interesting. I never thought of that way. Or dollar amount. There's a dollar lot amount. of method. Em dólares, na verdade. I'll do three. There's another way to track statistics, which I personally use, which will be volume comparison, is that you want to, so there's three different categories you want to do, you want to track. First of all is to be able to correctly tracking resistance. Okay. And a lot of people see, okay, well, there's a resistance that traded 50 million volume on a price of 3. And next time I want to short against with that $3 resistance. Sim. Right? Okay. And so let's see, for example, let's say 50 million volume, that means 5 people. Let's say 5 people bought a stock at 3. 2 months later, stock instantly dumped 90%.
everybody wants to get out because, well, if I get out, I'll be down 90%. What's the point of me selling right now since I'm already down 90%? Sim. So the first reaction that when stock pushes back to 3, right? Everybody wants to sell. Okay. That's their instant reaction. That's human psychology right there. Yeah. So, but here comes a problem because we're dealing with low floats. So if the stock only have 3 million float and has 15 million volume in there, and that doesn't mean that there's 50 million resistance in there because there's only 3 million volume. 3 million float, sorry. Okay. From previous, let's say, charts, the resistance from like weeks ago. Yes. That doesn't have that much volume is what you're saying. No, it doesn't have the flow in there. Okay. That doesn't have 50 million flow. Okay. So if you want to, let's say every share is a backholder, 15 million shares means 15 million backholder. But if there's a 15 million shares, only 3 million flow, there's only 3 million backholders. Okay. Yeah. Does that make sense? Verdade. That makes sense, yeah. So next time when you try to short into resistance, that's the statistics you want to track because you are shorting a 50 million resistance, but there's only 3 million backholders in there. Okay. So there's a very possible chance that stock can push through that resistance because there's only 3 million flow. Oh, I see. So a lot of people are trying to just short based on how much volume that's against the 50 million. That's very interesting statistics to track. Okay. And you can, once you track that statistics, it can help you avoid a lot of traps. I Short see. traps. So I think the first two Na methods verdade, se você tem pouco float, na verdade a ação ela fica mais sujeita a esses spikes. Então isso que ele quer falar. mentioned helps you find a potential short entry. The third one helps you avoid getting squeezed. Yes. Okay. Yeah. Oh, thank you for sharing that. There's many. Legal. Então vamos parando por aqui. Vamos dar sequência. Eu farei vários vídeos. Eu vou dividir alguns vídeos porque senão vai ficar muito longo. Mas é muito interessante. Gostei muito da entrevista. Tem várias outras coisas que eu quero mostrar depois para vocês. Então, estou voltando aqui sobre as estatísticas. Espero que vocês tenham entendido o que Steven Dax falou. E concordo. Concordo, realmente faz muito sentido. E também as perguntas e o modo como a Humble Trader, conduziu essa entrevista foi ótimo. Está de parabéns também. Lembrando que Steven Dax foi aluno do Tim Sykes. Timothy Sykes, o qual, na verdade, eu não sei muito sobre Timothy Sykes. Na verdade, eu estudei mais sobre Steven Dax. Então, escrevam aqui o que vocês acham de Steven Dax e vejo vocês na próxima. Obrigado, até mais. Tchau.